Dla Was to było kilka minut, natomiast mi wyszlifowanie tych legarów zajęło jakieś 5 godzin. Około 1 godzinę na sztukę. A jeżeli jesteście zainteresowani informacjami o tej maszynce, to tutaj macie link do recenzji, a być może jesteście zainteresowani budową mojej werandy. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Dla Was to było kilka minut, natomiast mi wyszlifowanie tych legarów zajęło jakieś 5